Паук? Так, ну что, мы закончили? Мы где сейчас вообще? Now arriving at Phineas's top secret orbital lab. Remember that you are not insured. А что, тут не видно, что кто-то что-то воевал с кем-то? А что, мне с ними, блядь, прям стреляться или что? Ситуация задействована. С последнего завещания готово. Видите логин? Что продолжить? И пароль. Если вы видите этот экран, то меня, Финиаса Уэллса, вероломно похитили власти Алкионы и, возможно, заточили на тюремной планете Тартар. Если меня еще не казнили по вымышленному обвинению, надеюсь, что нашедший этот терминал продолжит мою работу или спасет меня. Лучше последнее. Этот экран прошу считать моим прощальным словом и завещанием. Я перейду свое тело и все имущество ледяной бездне эфира. Если ты... Это я оставлю тебе передачку. В этом случае открой тайник моего терминала. И все, что внутри. Себе на заметку. Нужно удалить записи. Ведь нам неизвестно, кто может их видеть. Вы что, это, блядь, читать, что ли? Тайник открыт. Где он? А. А там нет никого?
Не стучать по стеклу. Ладно. Плазменная установка, паразит 2. Хуета, в общем. Nicely done. Мощь фина. Критический урон. Что это за пушка такая? Очередями стреляет. Все, нет больше ничего спиздить. Опа-на! Новая точка для путешествий, стыковочный сектор Тара. Что там бесполезного-то еще есть? Скорость движения. Вот это вот может. Ну пусть так будет. Сейчас нужно обратно тихонечко прокрасться. Есть инфа, блядь, как это сделать? Это кажется, это просто шутка какая-то нахер. Чё стекло-то? Улетело.
Наёбка. Не стыдно? Субъект может казаться нестабильным. Где, который патрулировал-то, блядь? Вот и он. Зато через стекло не видит. Всеобщая оборонная кампания. Официальная повестка на арест. Как того требует официальный протокол ареста, описанный в документе оборонно-логистической доктрины А-4321-6, арестовываемый гражданин обязан явиться в суд Алкиона. Назначена дата и время с данной бумагой, чтобы зарегистрировать свое согласие с арестом за указанные преступления. Неявка к указанному времени с оформленными документами ведет к увеличению штрафа и переносу плановой даты заключения. Неявка на заседание суда ведет к увеличению штрафа. Суд Алкиона несет ответственность за непосещение заседания в результате содержания в камере предварительного заключения или других исправительных учреждениях. Пожалуйста, обратите внимание, что это единственный экземпляр повестки. Вы обязаны иметь его во время посещения регистрационного заседания. Ну ок. Велкаме. На корабль ко мне, надеюсь, никто не залез. Хотя Ада там всех порешает. Она же сообразительная у меня. Все молчит. Sam, I must confess, I have not been cleaned for far too long. You're sure this will... Oh, yes. That's the spot exactly. Why, I didn't expect you to be so thorough. I am ashamed to admit. Oh, Captain, there you are. Pardon, but perhaps you could afford... Captain, as it appears we may soon be embarking for a met, I believe the crew would like to speak with you to, as you humans put it. Че, сейчас прям все... Ой. Well, folks, I ain't exactly keen on busting into a prison, but riddling bored stooges with bullets does sound like a ride and a half. Mr. Phineas is just about the only person with power trying to do any kind of good in Halcyon. We gotta bust him out. To extract the scientist, you will need to infiltrate the labyrinth. But that course of action is likely to be quite dangerous, Captain. Так. Ну давай. Расскажи мне. Ornery board goons and one-ply toilet paper for starters. But I hear their brainwashing program's state of the art, so I guess you get used to it. Still, we can't do nothing. It wouldn't be right.
The armed surveillance protocols on a maximum security prison planet are highly sophisticated. As such, escapes are historically quite impossible and deadly. I am programmed to warn you whenever you exhibit inclinations toward risky behavior. Breaking into Tartarus will not be easy. If you really mean to do this, you should see to your final affairs and close out any unfinished business. Once you sneak into Tartarus, you may be there a while. Or permanently. It's the craziest plan I've ever heard. And I mean that as a compliment. I think it's insane. But maybe the colony needs a healthy dose of insanity right about now. I know it's dangerous. And I won't lie and say I'm not scared out of my wits. But I couldn't live with myself if we didn't do something. Let Sam get the grime out. It's what our units do best. The entire plan is a terrible idea, but I admire your bravado, Captain, which leads me to illogically believe, against the odds, that you will be successful. I'd wager we ain't getting a second chance here. Waiting on your command. А, тут отменилось задание. Угу. Понятно. А репутация еще? Очень волнует меня моя репутация. Вот как тети Клео репутацию повысить, я что-то так и не понял. А у всех остальных прям кайфарик. Ну и коллегию можно выебать сейчас будет. Ничего нет. Страховка. Мгм. А это чья комната? А, да. Это чья господство над инопланетной системой, чем выследить и убить ее самого опасного хищника. Затем повесить на стену голову в качестве трофея. Верой и правдой. Служить мне верой и правдой, тогда я осыплю вас золотом и шишкачиной. Колбасой. Придите же меня, подам вашу голову на серебряном блюде с грибной подливой, подписанной лично шишкачиным королем монарха. Сервировочная история после... Раньше принадлежал Фрию, после его смерти использовался вашу. Тут нет ничего.
Блин. Разобрать. Интересно, в этой игре можно 100-й уровень получить? Welcome back, Captain. How Что can I скажешь? be of assistance? Certainly, Captain. What would you like to hear? As you wish. What part of the colony? How can I be? I request. Чё, блядь, недовольная рожу делала? Вы собираетесь штурмовать лабиринт на Тартаре и определить судьбу Алкиона. Сохранение, сделанное после этого, позволит лишь совершить основной сюжет на Тартаре. Доступ к побочным заданиям и дополнениям загруженному контенту, таким как Перил он Гаргон и Мордор он Эриданос, будет закрыт. Какие-то дела, займитесь ими. Чё, доступ к побочным заданиям? Не понял. Сделаем тогда вот так. Его, блядь, чихнем еще сверху. Погнали. Хотите сохранить игру? Да. Еще раз сохраним. I am pleased to inform you that we have arrived at the Прибыл лабиринт, labyrinth. прошу обратить внимание. Please be advised that the punishment for Вторжение, карая trespassing смерти. is execution. Please be Незаконно. advised that electrical storms on the surface of Tartarus make departure impossible at this В time. настоящий момент невозможно. Так, сейчас. Надо чайник поставить. И носочки теплые надеть. Блять, холодный пиздец. Resident count is as follows: 3,071. Resident deaths, including but not limited to executions, are as follows: 1,684. Ну, это The первый будет interior успешный can be побег. chilly. Take a scarf with you, Captain. I would also ask that you leave your captain's ID with me, in the event that you do not return. I can make the assurance that I will not leave with another captain unless you do not return within 876,541,652 hours. Oh, speak of the devil. Captain, I am receiving a transmission from the... Attention, unauthorized spacecraft. This is a maximum security installation. Your presence here is an explicit violation of UDL corporate policy. You are hereby confined to your docking platform until a ticket detailing your crimes has been filed and notarized, at which point your vessel will be seized and you will be executed.
I wager it'll take a bit longer than it takes you to lose your patience and storm out of your ship looking to get shot. To be honest, that'd make my job a lot easier. You come out, we shoot you full of holes, and then everyone goes about their day worry-free. Except you. You'll be dead. We're on lockdown. We have standing orders to shoot intruders on sight. Tartarus docking authorities signing up. Hang on. Looks like you're gonna have company at the execution. Another ship just pulled into your dock. Wait, is that from the groundbreaker? What the? Pay no mind to that. Just have a pleasant day. Transmission terminated. How can I be of Первопроходца, чё? assistance? What part of the colony? How can I? А чё закрыто? Я хотел посмотреть, что там на улице делается. Открытая область требуется удостоверение. Коллегия. Тут валяется, может, какое-нибудь удостоверение? Эх, нет, не валяется. The captain did right by us once. Now it's our turn. The board will never own Groundbreaker. Not while I breathe. Push on, Mardat. Наталья, морская пехота. Нихуя себе это... Ой. Это что, я типа по стелсу иду? Или что это? А что это? Темно. Или я просто сейчас с другой стороны где-то вылезу? А, да? Я просто, блядь, не заметил. Ладно. Что-то морпехи-то испепелились. Морпыхи.
так? Я бы определенно без них справился. Хе-хе. Бля, они все этой хуйней стреляют. Недовольные отношения. Последняя миссия, блин, в этом прохождении, но надо все равно все залутать. Блять, пульки кончились! И ребята, вы чё, блин, что-то какие-то покоцанные? Элитный морпех. Эх, жалко, конечно. Что пишут? Здесь собраны все возможные пароли для тех, кто хочет использовать некий таран. Пароли записаны 3 колонки. Одна из них актуальна, остальные вычеркнуты. Пароль на сегодня 1 КНД. Понял? Так, ну если я туда вниз упаду, то мне обратно-то, наверное, не подняться. Поэтому я хочу посмотреть, где еще можно пошариться. А, да? Хе-хе. Ты чего это? Я ж кнопки даже не жму. I've gotta admit,
I'm not too keen on walking into a prison. They lock me up, I'm liable to kill everyone trying to get back out. Всех порвем. Let's look around. There's gotta be a few ways through here. Определенно. Это хуйня пушка. Семьдесят три, 400. 106. Это вот замораживает она. Хреново, что тут быстрого убийства какого-нибудь нет. Так вот подошел так сзади, так. Ой. Блять. У тебя в кармашках? Сердитая. Эй. Да не сердись. Everyone all right? Go, Captain! А, я забыл. Я ж не просто в шутер не просто в шутер играю. Тут есть скиллы всякие. Например. Хе-хе. И вот такой есть. Еще вот так вот можно делать. А чё я... Как я? Чё, у тебя патроны кончились? Чё это она вдруг начала в ближнем бою драться? Ой. Что-то какое-то неприятное ощущение в области... в области веса. А, у меня такой же.
О, это лифт. Навыки лидерства. А чё, ну на этом шлеме как будто можно что-то модифицировать. И на этом тоже. Ну, тут верстак как раз есть. А тут нету шапочек этих смешных. Так. Вот это вот повесим. А то что-то лупят они, блядь, больно. Хм. Хм. Ой. В какую сторону пойти бы? Заметка от вашего любимого смотрителя. Пожалуйста, не оставляйте здесь
Пропортящиеся продукты метко охлаждаемых хранилищ нужны для того, чтобы всегда можно было перемещать капсулу. На самом деле это не холодильник. Еще раз не найду здесь тухлую коровчатину. Подсуну ее к воздухозаборникам кондиционера. Ой, блядь. Почитать. Поступление. Ошибка, ошибка. Капсула 2. Что это там интересно в капсуле 2? Ну-ка, что с репутацией? Отвращение. Члены этой фракции стреляют по вам без предупреждения. А похую мне. Как мне туда попасть? Обход? Lord, take me. I thought the chasm outside Stellar Bay was deep. This makes me nauseous. Да, глубоковато. Едино важное место — торговый автомат. И правда. Торговый автомат для меня очень важен. Что пишут? Здесь собраны всевозможные пароли для тех, кто хочет использовать некий таран. Пароли записаны в 3 колонки, но только одна из них актуальна, остальные вычеркнуты. Пароль на сегодня 3. Шишкачиной. Ох, нихуя здорово. I'm working as fast as I can, all right? If y'all would quit bothering me, I'd get this done sooner. Fixing the FPS system. FPS system. It's redundant, Melody. Can you just let me work? I'm almost done. Forced pacification system. If the prisoners riot, we gas them. It went a little haywire after the last deployment, so here I am. Anyway, I need to finish this, so get out of here. What? Мелоди. Можете в башку выстрелить, чтобы ты, блядь, не это самое.
Так. А, тут лестница есть, а я что-то, блядь, фокусы опять какие-то пытаюсь сделать. Ёпта, бля. Ёбана. Что-то это. Твердая поверхность какая-то невидимая попалась. Ладно. $84, нихуя. Ввести пароль требуется. Тема принудительного усмирения. What? Of course. Why? Well, we don't always get what we want. Go on. Let me do my job. Is that a joke? Whatever. I need to fix this before I... Так. Ну, сейчас что-нибудь похаваем такое. Телесные. Личностные надо, да? Блять, столько всего. Ценность, вес, отношение, название. Охуеть. Ладно. Обезжиренное молоко. Чего вот постоянно личностные только с этим, блядь?
с минусами. Пиздец. What? Why? Oh, figures. It ain't like the places. The password is tartar sauce. One word, all lowercase. Have at it. What? Ничего. Может, сохраниться надо было сначала? Ой, ай, ой, ай. Раз репутацию уже испортил, можно нахер всех выкашивать. Хм. Блять, кончил.
Нихуя он электричеством лупит, блядь. Какого? Почему над ней, блядь, надпись была этот? Плохой просто. Сейчас перестрелка была, чуваки такие стоят. О, нихуя. Она не просто замораживает, она еще и уменьшает башку. Блять, что за палка такая? Тут их двое, да? Надо было все-таки дробовик-то оставить. Был же там какой-то у меня.
Жесть. Запечатано. Так, я оттуда пришел. Well, look О, who it is. давай полигонные, блядь, I'll be подгружай. damned. I was prepping the studio for our announcement, and here you are as a bonus. Ну сейчас в прямом эфире I тебе башку heard и you снесу picked a нахер. mechanic under your wing. What's the matter, girl? Couldn't find actual employment? The captain's treated me right. Better than any of you bored folk ever have. I'm exactly where I want to be. Ah, I knew I smelled Monarch when you lot walked in. The stench of sulfur, depression, and desperate bravado is unmistakable. Ну ты, блядь, Keep talking, наскребаешь, я you'll be смотрю, smelling нахуй. iron. Ain't nobody so important I won't put a bullet in him. When you go off and get yourself shot, try to avoid taking one to the face. I'll want it recognizable to show to my citizens. My word! You've correctly identified. It's a wonder what Phineas saw in you. Then again, he's an insane person. Thankfully, he's our insane person now. A proper company man. Yes, he is an extraordinarily obstinate fellow, isn't he? Fine, he isn't working for us per se. Semantics, he'll come around. But that's between us. As far as my adoring citizens will know, we've turned a dangerous crackpot into a working-class man. It's a miracle. Oh yes, go on, wake them up, add more mouths to feed. That'll solve our starvation problems. I don't know what half-baked plans that simpleton in a lab coat has been leading you through, but it's done. It's over. Let me ask you something, Captain. Have you at any point thought about not fucking up our entire society? We're helping, which is more than you can say. I'm making actual progress towards stabilization and recovery. You're just getting in the way. If I and my people can ride it out in luxury and happiness, yes, yes, I would. I don't know if you've noticed, Captain, but Halcyon's pretty much a lost cause. You have?
Is that what you were doing at the Ministry? Look, I'm not an unreasonable man. If you manage to storm the castle, as it were, and make it out of here with Phineas alive, I can't exactly afford more havoc than you've already caused. Fine. If you survive, you'll need someone to sell the rest of the board on your... Я ты, блядь, сальто нахуй с переобуванием изобразил, блядь. Dreads, you say? Рассмотреть. Множество липких заметок. Ладно, блядь. Блядь, смотри, чтоб я не пожалел о своем решении. I've got work to do. Джим, я пытаюсь разобраться с приказами Аканды. Это та, по-моему, которая меня звала к себе потусить. С камерами. Она говорит, что видеонаблюдения мало, что якобы нужна полноценная съемка, что происходит. Она направила к нам на интернирование какую-то важную шишку охраны. Нагнали, прошу прощения за неудобство, у нас тут страшный бардак. Сказали, что-то про запись объявлений. Тут все на ушах стоят, говорить об этом запрещено. Я так понимаю, что это самое. Мы говорим о бегах. Есть несколько камер, пробуйте их. Ты знаешь, пропусти хоть одну галочку в этом списке, полетят наши головы с плеч. Даже не представляешь, как при геморройно выискать зеленый презент. Похоже, здешние работники оставляют заметки, чтобы ничего не забыть. Кое-что из написанного можно разобрать. Список неоконченных дел к визиту Роквелла. Конфисковать бейджики. Готовы напечатать новые бейджики. Не закончены. Сменить замки в шлюзе. Новые замки. Ждем новые замки. Заказать новые замки. Готово. Пересмотреть процедуру блокировки и оповестить инспекторов стыковочного отсека об изменении протокола блокировки. Ставки приблизительно за неделю. Так и чё? Ух, нихуя там сколько подниматься.
А, я думал, еще выше подниматься буду. Так, сейчас куда? Выход из ямы. Без поддержки корпорации не брони. Covering you! I'll fix you right up! Хуя они там толпой быстро что-то запинали. Блять, не успел. Да? Everyone all right? Там еще бегут. О, бля, ребятки, вы чё? Да, кучнее, стойте. Бля, верстак надо. Так, кажись, броня попортилась. Бля, ну ты верстак надо, что-то у меня пушки поломанные все. И пушки, точнее, и еще и пушка еще поломанная, надо верстак. Эх, верстак бы мне верстак.
А чё, где? А, This is nice. Calm before the storm and all that. Whatever comes of this, I'm just real glad to know you all. Captain, так и знал. you have an uncanny talent for complicating my life. You've been working with Dr. Wells from the beginning. When we moved to arrest him, he was prepared. I lost good soldiers in the attempt. You've disrupted the balance of power. You've upset the natural order of things. You've introduced uncertainty, and there is nothing I despise more than uncertainty. Политическое равновесие нарушил, понятно. Typical. Running your mouth in the middle of a crisis. It's almost as if you delight in chaos. I should have dealt with you a long time ago. You were always too dangerous to leave unchecked. I suppose I shouldn't be surprised by your impertinence. Leaving you alive was my greatest mistake, but it is a mistake I intend to correct. I have Dr. Wells in my custody. Once I've secured his cooperation, I can move forward with the program. I can repair the damage you've done. I can set things right. In that we are in agreement. An end to violence is precisely what I want. An end to chaos. An end... I take no pleasure in this, you know. I say, leaving you alive is too great a risk. Goodbye, Captain. I had a feeling you'd say that. This prison is equipped with an automechanical warden. I've had it programmed to eliminate you on sight and rinse your remains down a drain. And don't worry. I will inform Dr. Wells that you died heroically or something. Че? Мне вот таран. Я только 2 нашел, а их 3, наверное. Я только 2 нашел. Бля. Damn, you got some nimble fingers, Captain. Hey, that's impressive. Ой-ой. Не хватает. Так. Взлом, значит, да? На взлом влияет интеллект. И привлекательность. Значит, нужно припить немного. Если это, конечно, поможет. Надеюсь, что поможет.
Чё тут нет ничего. Так. Телесные. И... После разума. Или подожди. А, личностные, блядь, надо. 74. Чё, блядь? Я думал, больше прибавит. Э. Вскрытие замков, а мне взлом нужен. Техника плюс 5. Что такое техника? Че? Эй, ладно. Так, а чё мне нужно? Какую-то хавку засунуть сюда? Все плюс 200, да? Это может. Ой. Скорость движения, скорость атаки. Это вот неплохое. Here they come! You got it, Captain! О, у него слабое место-то на спине, блядь.
натуре таран, блядь. Чё-то... Блядь. Чё у меня тут, может, какие-нибудь пиздатые пушки какие-нибудь есть, какие-нибудь прям? Гипнотический луч, наверное, на него не подействует. А чё еще есть? Огнемет. У него не написано это. Ой, блядь, сука, не проследил, что хп кончилось. Что-то резко. Хули в кучкой встали, в ухо мне стреляют, гады. Чё, блядь? Я без верстака могу чинить? Интересно. Ну ладно.
Блядь, да они со всех сторон. И урон по ним вообще малый проходит. Блядь, не ту кнопку нажал. Перевес у меня. Я думаю, чё, блядь? О! Чё, блядь, думаю, бегать не могу. Блять. Ёбаные мухи. Я так и, блядь, не пойму, как это оружие работает. Кто стреляет, блядь, кто не стреляет. Там, блядь. Чё, оружие поломанное? Сейчас почему как-то быстро ломается. Ой, чё с ебалом? Девки, вставайте. Запечатано.
Это, наверное, выход будет. Why won't you just die? Everyone all right? Ты чё, мать? Я в тебя даже не выстрелил. Думаешь, стоит тебя высвобождать? Ёпта, бля. You made it. I can hardly believe my eyes. You didn't have to do this, you know. Risk your life just to save mine. Ну ты ж, блядь, меня спас. No, I expect they didn't. You're a force of nature, aren't you? You've left the board in tatters, but Halcyon is still on the verge of starvation. I just hope we're not too late. You and I are going to have to work harder than ever to save Halcyon. I'm afraid the situation is far worse than any of us ever anticipated. Earth has gone dark. We haven't received a single message in 3 years. There's been no communication, no signals, nothing. 2 years ago, the Earth's Directorate's frigate disappeared on their way back to Earth. We don't know what they discovered when they arrived, or if they arrived at all. So we've got to make do on our own. Seems to me that'll make us stronger in the end anyhow. You're quite right. We've got no choice but to make do on our own. You mean we're all alone out here? Really alone? I'm afraid so, Miss Holcomb. Halcyon is the only home we have left. Returning to Earth is no longer an option. Earth isn't going to help us. No one's going to help us now. We're alone out here, and I don't know if we're going to survive. Yes, certainly. Так, I'll help а я ж however I отправлял can. там этот... Какое-то сообщение же на Земле отправлял. Не пойму. Шторы пойду закрою. I don't know what happened, but something must have gone horribly wrong. I don't know why Earth's gone silent. I don't even know if Earth exists anymore. We have no connection back to Earth, and return is likely impossible. We're completely alone out here. I heard it from Akande herself. She tried to pressure me into joining her side, you see. Tried to make me realize she was half right. We are alone, and we're going to have to fend for ourselves, because there's no telling what's happened to Earth. You might have heard of the Earth Directorate's frigate. Half the colony's entire military was on that ship. They were returning to Earth when they vanished without a trace. That was 2 years ago.
We haven't heard a word from them since. Whatever happened to Earth likely happened to them. Yes, Akande mentioned as much. Earth hasn't sent us a single message in 3 years. No one knows why. Akande had kept the truth to herself, perhaps with good reason. Can you imagine what would have happened if word got out? We'd have utter pandemonium. I wasn't trying to hide the truth from you, but after all you've done, I owe you an explanation. Yes, I experimented on the Hope's colonists. Each of my experiments ended in catastrophic failure. Each of my subjects died in agony. You are my first and only success. I didn't tell you about the others because I didn't want to burden you. My failures are my own to bear, not yours. I'm not asking you to forgive me. Law knows I won't forgive myself, but I'm going to try to set things right. My apologies. I need to get a hold of myself. If you have any more questions, ask me. Блять, там строчка была. As best I can. Yes. Akande had... Yes, you were the one who reactivated that relay station, weren't you? Any message from Earth would have arrived. The board tried using drones to contact Earth. Every one of those drones sent back the same encrypted message. Earth is completely... I had hoped your fellow colonists might hold the key to saving Halcyon, but I don't have nearly enough chemicals to revive them all. I'll do what I can. I just hope it's not too late. It's time I return to my lab. I'll try to save as many of the Hope's colonists as I can. You're under no obligation to help me. You've done enough already. Так, и чё? The chairman? I don't know why you let that heartless creature live, but I'll have to trust your judgment. We were going to save this colony, you know. That's what I told myself when I pulled you from the Hope. Now, I don't know what to think. Earth is gone, and we're going to need a miracle to survive another generation. I always suspected Halcyon might collapse one day. Чё? The OSI teaches that everything in the universe happens according to the grand plan. But the stranger that arrived in Halcyon was an unplanned variable. From the moment he landed in Emerald Vale, his actions altered the course of history. The events on Tartarus brought about the end of the board's authority. But the board's mistakes would haunt the colony for decades to come. The damage they left behind would require the work of a generation to repair. Dr. Phineas Wells began reviving a handful of the Hope's colonists. Engineers, scientists, technicians, and intellectuals. They were among the brightest minds the Earth had ever sent out into the stars. The Hope scientists and engineers woke up in a colony descending headlong into total collapse. With no way to return to Earth, they had no choice but to band together and devote themselves to the cause of saving Halcyon. The people of Halcyon were nothing if not hardy. In the absence of the board's authority, many of the colony's settlements banded together with a single purpose in mind: survival. Life was especially hard in the years to come. Some towns dissolved by attrition and starvation, but most of them found a way to carry on. In the years to come, Halcyon was forced to reckon with its newfound freedom. The board was gone, and for better or worse, the colony was responsible for its own destiny. Left unchecked, the war on Monarch consumed both MSI and the Iconoclasts. And when the sulfur clouds settled, only stragglers from both factions remained. Some found their way to Sublight, some to Terra 2.
and some lived their final years fighting for food in the wilderness. In the end, only the beasts remained. Consumed by paranoia, Lilia Hagen took sublight salvage in a controversial direction, openly accusing board officials of an extraterrestrial conspiracy. One day, an accident at the Groundbreaker's docking bay silenced her forever. Time would tell if her replacement could keep the sublight family together. Adelaide McDevitt replaced Reed Thompson as the leader of Edgewater. She and her followers transformed Edgewater in their image. Anyone loyal to Reed was pressured into leaving town, and those who stayed behind adapted to her way of life. Adelaide transformed the old cannery into a new garden. The nearby Edgewater Cemetery provided a convenient source of fertilizer. As for Reed Thompson, it was said that he lasted exactly 2 days outside the walls of Edgewater. Years later, a marauder was found in possession of his hat. Under the leadership of Junlei Tennyson, the Groundbreaker held firm against corporate influence. The ship's mechanical stability gave Junlei the time to educate a promising generation of engineers schooled in her family's traditions. The future of the Groundbreaker looks promising. The rediscovery of the Hope and the abandonment of the lifetime employment program forced Byzantium to come to terms with some uncomfortable realities about the state of Halcyon. While Byzantines were reluctant to surrender the luxuries they'd grown accustomed to, the board's diminished authority gave them little choice in the matter. Nearly everyone had to learn to make do with less. Научиться экономить. Some even Охуеть. had to get jobs. It Это, was a блядь, dark time indeed. тяжелое дело. Your influence shifted Ellie's perspective. She finally admitted, albeit grudgingly, that she just might need other people. Sometimes. With a steady income from the life insurance payouts, she was finally able to afford a ship of her own. She hired a small crew and flew supply missions to communities on the fringe. Some of them were even legal. Once the matter with the Hope colonists was resolved, Junlei bashfully asked Parvati if she'd like to join her permanently on the Groundbreaker, and Parvati enthusiastically, if somewhat awkwardly, agreed. The stories of her adventures spread across the colony, and Parvati soon found herself the center of attention. Having served as the engineer of a renowned spacecraft, tramp freighters and wildcat miners sought her out by name, and in no time, she was a fixture in the Groundbreaker's mechanical ecosystem. She and Junlei were never far apart. Nyoka returned to Monarch to take another crack at making a permanent life for herself. She formed the Charon Group, a mercenary outfit of ragtag survivalists and wilderness experts. Anyone in need of a guide, or just looking to throw back a beer and swap stories, could find her camping on the trail or clearing an infestation. The SAM unit that accompanied you spread awareness of the product line's superior sanitation and maintenance capabilities across what was left of the colony. This led to a boost in SAM unit sales. Did you know that SAM units are the longest-lasting, toughest-acting cleaning solution in Halcyon? Minister Clark was released from house arrest, and his contact with you gave him a sense of renewed purpose and vigor. Once it became clear that no help would be coming from Earth, he threw his considerable efforts and talents into helping Halcyon manage the crisis before it. As for Dr. Phineas Wells, he spent his remaining years in his orbital lab. He was never able to come to terms with his own past, troubled by the decision of placing all his faith in the first colonist he ever revived, the infamous Captain of the Unreliable. The revival project yielded mixed results. Phineas, weighed down by limited support and his own guilt, struggled to revive more than a handful of scientists and engineers. They made a heroic effort to solve the colony's problems, but with small numbers and facing long odds, their solutions never caught on. Only a few of the Hope's colonists were successfully revived. Wells died before he could see the fruits of his labor. He passed away a haunted man,
crushed by the guilt of his failures. Small, petty factions squabble over what remains of the colony. Every attempt to reach out to Halcyon's neighbors is met with silence. And what about you, the unplanned variable in the history of Halcyon? You brought an end to the riot on Tartarus and partnered with Chairman Rockwell to run the colony together. As Halcyon looked toward the future, you remained a constant presence in the colony's administration. You were never weighed down by bureaucracy, and you never had to dirty your hands with politics. You had people who did that for you. By your influence, Halcyon survived the turbulent years that were to follow. Вот Алкион спас, блядь, No а one чё-то knows этот what's happened to Earth, расстроился, and no пожалел, one говорит, knows блядь. what the future has in store for Halcyon. All we know for certain is this: the name of the Unreliable and that of its intrepid captain will remain the subject of countless stories for years to come. Ничего. А как эти поиграть? Сейчас, наверное, сохранение с моего продолжится. Yeah, huh? What's up? Ну, ладно. Ну и все тогда. Будем думать, в какую следующую игру играть. Хотя Hi-Fi Rush у меня не допройдено. Ладно, наверное, следующая будет.